Shabbat Shalom. Сегодняшней недельной главентуры мы читаем нечто довольно-таки обычное. In the weekly portion that we read today, we read something quite usual. There's the impression that this just appears kind of everywhere. I am going to read one of these passages. 35 главе. Genesis 35, first book of Moses. Итак, Бытие 35 глава. Chapter 35 in the first book of Moses, called Genesis. I'm going to read starting in verse 9 till verse 15. Явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии и благословил его. И сказал ему Бог: имя твое Иаков. Отныне ты не будешь называться Иаковом, но будешь тебе имя Израиль. И нарек ему имя Израиль. И сказал ему Бог: я Бог всемогущий, плодись и умножайся. Народ и множество народов будет от тебя. И царя произведу, и цари произойдут из чрест твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю эту. И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему. И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. И нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вифиль. Then God appeared to Jacob again when he came from Padan Aram, and he blessed him. God said to him, your name is Jacob. You shall no longer be called Jacob, but Israel shall be your name. Thus he called him Israel. God also said to him, I am God Almighty. Be fruitful and multiply. A nation and a company of nations shall come from you, and kings shall come forth from you. The land which I gave to Abraham and Isaac, I will give it to you, and I will give the land to your descendants after you. Then God went up from him in the place where he had spoken with him. Jacob set up a pillar in the place where he had spoken with him, a pillar of stone. And he poured out a drink offering on it. He also poured oil on it. So Jacob named the place where God had spoken with him, Bethel. Почему здесь нечто обычное? Why is this something usual, something common? Бытие мы видим это повторяющееся. Because we see in Genesis that this is always repeated. Одно и то же. It looks like as if God would always say the same. He said it to Abraham and to Isaac, and now he's telling it to Jacob. And many times he's repeating just the same words. I will make you a great nation. You will have many descendants. I will give you the land that I have promised. Even the name of Israel did exist before. He previously announced that he will be called Israel. So there is the impression that things always have to be repeated. And exactly as the patriarchs, always when they met with God, they erect an altar to sacrifice.
And they call this place Bethel, Такое meaning ощущение, the что house of они God. дежавю, то есть оно уже было. Ich habe so den Eindruck, das ist wie so I ein have the déjà-vu. Das impression kommt this bereits is schon like a vor. déjà Каждый раз vu. с It Авраамом, happened Jedes Mal before, mit Abraham, пару and раз, every ein paar time. Mal mit Abraham, Исааком, Certain times with Abraham, с with Иаковом Isaac. тоже пару раз. und mit Isaac Jakob also auch happened mehrmals. several И times, иногда and now думаешь, with ну Jacob скучно. also Manchmal several denkst du, das ist times. langweilig. Почему And одно и sometimes то you же think все this is Warum kind tut of immer das boring. Gleiche? Но Why Бога есть always вероятно the смысл. same? Aber Gott hat einen Sinn dahinter. But God Он has a понимает, что meaning мы, behind люди, that. мы не только мы помним плохо, Er versteht, dass wir Menschen, He die haben understands schlechte that we, being humans, we have a bad научить этим remembrance, патриархам Друг другу. bad memory. man muss noch beachten, And die you always have to Urväter, see die that waren the ziemlich alt. patriarchs, they were fairly old, or they became fairly Als old. Als Gott Abraham berufen hat, war er When über God 70. called Ему нужно было Abraham, he повторять, already was above чтобы 70. он не забыл. So Nicht vergessen. it had to be repeated for him not to Damals hat forget niemand it. sich Notizen gemacht. At that Исаак, time, Иаков, nobody ever Und auch took Isaac, notes, Jakob, and нужно было as well повторять, with Isaac напоминать. man and musste es Jacob, wiederholen, it man had musste to sich be daran erinnern. repeated Ну что and they had хотите, to be возраст? reminded. Was kann man denn erwarten? Denn So das what Alter, what could you expect? It's the age. I know it from myself. also man muss es ständig wiederholen. So it continuously has to be repeated. Maybe this is one of the Но по reasons, этой причине but наши maybe раввины not. ничего не говорили. Über diesen Grund haben unsere Rabbiner nichts gesagt. About this reason, our rabbis did not say anything. At least I do not know that they had said something about it. This is my version. Maybe someone is writing this down Irgendwo in jüdischen Büchern ist da geschrieben. somewhere in a Jewish book. Then it Und might dann be sagt written. der Rabbiner, And then once it will be said, Rabbi Vladimir once said, but be it better not. We get along as well without Дело it. в том, что у этого могли быть и другие причины. die Sache ist folgende, The matter is the following, that there could as well be other reasons. zum Beispiel Gott For gibt ein example, Versprechen, God gives a promise wiederholt das Versprechen, and he repeats this promise Надежно. es nochmal zu verfestigen. in order to Для того, чтобы make человек it знал, что more точно solid, or Damit der Mensch die Sicherheit hat, so that das wird genauso man das wird ganz has bestimmt so sein. the Может быть, потому что Бог знает, что верой assurance that this is going to happen. Vielleicht, weil Gott auch weiß, dass manchen So that because God also knows that man sometimes has little faith, so this faith has to be strengthened. So I better tell him again, damit es nochmal darüber nachdenkt, so that he can reflect about it and really believe it. посмотрел на звезды, все поверил. also zum Beispiel Abraham. Gott So, hat for gesagt, example, Abraham. God told it to him. Abraham is looking up to the stars. Yes, and he believed there will be many descendants. dann musste man ihm nochmal sagen, Then bestimmt wirst du ganz viele Nachkommen. it had to be repeated, for assuredly you will have many descendants. And he said, God swore, I swear by myself that this is going to happen. And Abraham believed. Ist eine Prüfung durchgegangen. And he even went through a test. Нужно было опять сказать. Und dann musste man es ihm nochmal sagen. And then it had to be repeated to him И вот once здесь again. вот то, на чем я хочу ваше внимание сакцентировать сегодня, Und hier, worauf ich nochmal hinweisen möchte, And here, what I would like to point to again, two things. das erste, это то, что Бог The first- обещает Иакову землю, так же, как Он обещал ее Аврааму и Исааку. das erste ist, dass The first Jakob is that das Land verspricht, das God is Abraham promising schon to Jacob the land which he had already promised to Abraham and to Isaac, and it is the same land. Und Jakob soll in And diesem Land Jacob is to live in this land, ganz genau dieses Land. exactly this land, Für immer. and Когда мы сегодня думаем о meaning Израиле, forever. Wenn wir heute über Israel denken, мы должны And when понимать, we think about Israel today, we have to understand земли, которые Бог обещал Аврааму, Исааку и Якову, они больше, чем то, что сегодня в Израиле. also übrigens die Grenzen, Oh, by the was way, Gott the Jakob versprochen hat, borders Jakob that sind größer God als die promised to Grenzen Israels Jacob, heute. Isaac, and Abraham,
They такие are границы, это larger минимальная, than what we see минимальная, today. ну я не знаю, как провинция того, что было в вещи. Die heutigen Grenzen The von borders Israel of ist die today Zone, of the wo land wirklich of eine ganz Israel kleine is like Provinz a, von den a Nachbarn province, like a small Когда Израиль province говорит о том, of the что map вот of это ancient наша time. земля, Бог нам ее обещал, Wenn Israel davon redet, das ist unser Land, Gott hat es When uns Israel verheißen, is versprochen. speaking about this is our land which Wenn man God had die Tora promised to us, aufmerksam liest, so when you это не read the вся земля, Torah которую Бог тебе carefully, обещал. das ist nicht das ganze Land, was Gott dir versprochen hat. Это this is маленький not all of кусочек the этой land земли. Es that ist ein God had kleiner Teil promised. von It's a diesem Land. small Маленький part кусочек. of Kleiner that Teil. land, a Вы small знаете part почему? only. Вы знаете, как вот евреи шутят иногда? Sie wissen, wie die Juden You scherzen. know how Почему, the когда Бог Jews are обещал joking. землю, Warum, wenn als Gott das Land versprochen hat, Why? When Он им God обещал had землю, в promised которой the есть land, нефть и газ и прочее. warum hat er kein Land versprochen, wo why da did Gas he not und Öl promise the vorkommt? land where there is Послушайте, он gas тебе and обещал землю oil? с газом и нефтью. Er hat doch das Land mit Gas und Öl versprochen. Yes, he did Но это promise the еще land нет with границ gas Израиля. and Aber das oil, ist noch nicht in den Grenzen but Israels. this is not yet in the Сейчас border нет, это of еще не Israel. время. Noch ist es nicht da. Но это It is там, not ну, there мы там- yet. мы там будем. Wir werden schon dahin ankommen. Я We надеюсь. will arrive there. И главное, что те, кто Hopefully, we'll сегодня be there. сидят на нефти, они не будут огорчены. Und der Punkt ist, dass And diejenigen, the die heute point auf dem Öl is sitzen, die that werden darüber those nicht who are besorgt sitting sein. on the oil today, they will not be sad about this. Они не будут огорчены. And they are not descendants of Abraham, Isaac, Jacob, so they will not be Положено, наказание sad за about грехи that. будут там, где из-за этого уже не будут огорчаться. Просто будет плохо. Потому что либо Also sie werden nicht traurig sein. So they will not be sad из-за этого конкретно. because Okay, sie werden nicht deswegen traurig werden, weil das Ort, wo sie sich befinden werden, genau das gleiche Wort wird für alle Menschen, Juden und Nichtjuden, die sündigen. okay, they will not be sad because the land that it then will be Im Land leben. will belong На to еврейской земле. all. И радоваться. Okay, they will live together with the Jews in the land, and they will be happy together with Ich the weiß nicht, Jews. ob man dann noch Öl brauchen wird. I don't know if at that time you still would need Werden wir oil. noch Windelektrizität benutzen. Perhaps we will only use wind electricity and only move around with Tesla cars. Maybe we will be able to fly around with electricity. Maybe nobody will need any more oil. Я We will надеюсь see. на экологическое чистое небо. Ich hoffe auf einen ökologisch sauberen Himmel. I trust in an Мессианское царство. ecological clean heaven and an ecological clean kingdom. How does this sound? Так оно и есть. Oh, nachhaltig, I don't know the word. Soll sein. Так оно и будет. And I trust it will be like that. Окей, вернемся назад к обещанию. Kommen wir zurück zu den Verheißungen. Let's come back to the promises given. Er hat gesagt zu Jakob, du wirst He had said to Jacob, "You will live here, and your descendant is also going to live here forever, viele sein. and your descendants will be many." Место, What где we can Бог see here as well is находится, где Он говорит, Der Ort, wo Gott the spricht, place where God is speaking and where God is. Дом Божий. Die Urväter nennen das Haus Gottes. Это The то, где patriarchs Бог are обитает. calling this place the house of Dort, God. wo Gott anwesend This is where God is wo present, mit Menschen anwesend where He is present together with Also das people, Land with der men. Verheißung, Она же является It's the land of местом, где promise. das ist auch das Land, wo Gott weilt, The land of promise is also the land where God wo dwells, den Menschen begegnet. Итак, where He обещание meets касательно with земли, people. Also die Verheißung bezüglich des Landes, So оно the две promise вещи в себе содержит. of the land zwei Sachen. contains two things. Это то, что First, эта земля обещана евреям, и они будут там жить. Ist, dass das Land verheißen ist den Juden und sie werden. it is the land that is promised to the Jews, and they will live Das in it. Zweite, das ist der Ort, wo And the Gott second, this is the place where God will dwell together with them. Итак, когда One мы without думаем the о other времени, когда евреи does not будут work. иметь всю землю, Also wenn wir über die Zeit nachdenken, über die Zeit denken, wo
So when we think about the time when Jews will be living in all of this land, müssen wir verstehen, dass das auch then die we Zeit have to wird, understand wo that Gott this will dort be lebt. as well the И люди time будут с ним when общаться, God и is он будет going to общаться dwell с there. людьми. Und die Menschen werden mit ihm And the kommunizieren und er wird mit people Menschen will kommunizieren. communicate with him, and he will communicate and have Sie werden fellowship zusammen with sein. people. И They наоборот will тоже. be together. То есть то место, где Бог, там и обещанная земля. Und auch, es geht auch andersrum. Dort, And wo it also Gott the ist, other way around. das ist auch das Land Where des Verheißens. God Итак, is, this is обещание also the включает в land себя that землю, has been Die promised. Verheißung beinhaltet So das the Land promise contains the land together with God. Теперь я хочу напомнить то, о чем я уже говорил раньше. Und jetzt möchte ich wieder darauf zurückkommen, was And ich now I auch would heute like to gesagt come habe. back to what I have said previously. Früher gesagt habe. Nicht heute, früher. Previously meaning not Авраам, today, Исаак, but Яков before. получили обещание земли. Abraham, Isaac, Jakob, Abraham, Isaac, das Land. and Jacob have Но received the землю promise они of так the никогда land. не получили. Aber das Land haben sie nie erhalten. But the land they have never received. Они могли там, They could они могли live там in it. какое-то время поставить палатку и Sie отдыхать. konnten ihr Zelt dort für eine Zeit lang aufbauen. They could erect their tents for a while, Es war nicht ihr Land. but Она it была was not обещана, но their их не land. было. Sie war ihnen verheißen, aber sie gehörte ihnen nie. It was promised to them, but it never did belong to them. Как я бы сегодня поехал, ну, скажем, в Иорданию. Wie ich heute zum Beispiel nach Jordanien fahren würde, For example, if I would travel to the land of Jordan today, I would arrive there. in einem Hotel unterkommen. Maybe I would stay in a hotel, Ich verstehe, mein Land. and I understand this is my land because this was promised, but it's not mine Weil sie immer noch Jordanien gehört. because it still belongs to Jordan. Damit leben. So I have to live with Поэтому that. земля была обещана, но Авраам, Исаак, Яков были гости на этой земле. Also das Land wurde ihnen verheißen. So the land was promised to them, but Abraham, Isaac, and Jacob, they were guests in this land. Это не значит, что это их земля была. Verstehen Sie, dass sie da drin gewohnt haben für eine Zeit lang? Heißt You das understand nicht, es that war ihnen schon gehört. Это так же, как я that they were приехал living в in this Москву, land for a while does not mean that it did belong to them. It is the same as if I would go to someone's home, I would stay there and I would live there for a while, but it's not my house, it's not my apartment, not my room. I have just lived there for a while. So it was promised but received. осталось будущее. They have not yet received it. So the В promise частности, is это towards the обещание, еще future. раз напомню, связано с тем, что Бог там живет. Und besonders möchte ich nochmal darauf hinweisen, And dass diese especially I would like to point out that the promise goes along with the fact that God will be dwelling there as well. So if they have not yet received it, still God had promised it. zu Abraham, Isaac und Jakob gesagt, He told Abraham, Isaac, and Jacob, du wirst das Land you behalten und will receive this land Inhaber des Landes and leben. you will live in this land as the owner of the land. Abraham ist gestorben, hat Abraham died and had not received it. Isaac died and also had not received it yet. und Jakob, über den wir And gelesen, Jacob, whom we read about here, also had not received it. dass die Juden in der Wüste gewandert sind. And when the Jews were wandering around in the desert and then had to enter into the land, it was told to them, they were told, In das Land ein. you will enter into the land Аврааму, Исааку, Якову дать им. In das Land eintreten, You will enter into the land which God had promised to Abraham, to Isaac, and to Jacob, that he had promised to give unto them. Они умерли и не He had получили. promised it to them. They died and had not received it. Zwei Sachen daraus leiten. So we can Daraus leiten. Первое, take two things out of that. Бог солгал. First, Gelogen, God Второе, did lie. они еще получат. Second, es noch bekommen. they will still, they are still to receive it. I do not believe that God is lying. I just don't believe it. He is not, Option. he never lies. I believe in the second option. Auch erhalten.
meaning that they Wenn sie es also are nochmal still erklären, to О чем receive это it. говорит? And was sagt das when aus? they are still going to Они receive должны it, жить на what земле. does it Sie mean? müssen in dem Land wohnen. Не They болеть, как have to душа live где-то in там. this Sie müssen land. nicht wie eine Seele, ein Geist irgendwo umherschweben. Жить на They земле. don't have to roam around like Если a они будут ghost еще на ней жить, somewhere. о чем это говорит? No, they have to live in this land. Если они будут на ней жить, Wenn sie also da leben werden, So о when чем they это are говорит? going to live there, what does it tell us? Что? То есть, если они умерли, wenn sie also gestorben sind, So но будут жить опять на when земле, they aber sie wollen wieder have auf dem Land leben, when they о have чем это died, говорит? but they are still going О to том, что live они in this воскреснут. land, das heißt, sie werden auferstehen. meaning Причем they have to be воскреснут во resurrected. плоти. Und zwar im Leib auferstehen. And Это meaning одно из especially доказательств that they have to be воскресения. resurrected Auch in eine a body, Beweise, bodily. dass es Auferstehung This gibt. is also a proof that there is the Итак, resurrection, либо that there will Бог be a лжец, future resurrection. Gott ist ein So Lügner, either God либо is есть a liar воскресение из мертвых. oder es gibt or Auferstehung aus den Toten. there is a resurrection from the dead. There is no third option. Ich glaube an Gott, der nicht lügt, I believe in a God that who does not lie, and therefore I believe in the resurrection. Когда к Иешуа подошли саддукеи и пытались узнать насчет, будет ли воскресенье, как он докажет, что будет воскресенье. Sie erinnern sich, als die Saddukäer zu Jeschua kamen und haben versucht, You remember über diese Frage der Auferstehung. When the Sadducees came to Yeshua and asked him concerning the resurrection, because the Sadducees, they did not believe in the resurrection of the dead. Sie haben nur an ein einziges Buch geglaubt. They only believed in one book, the Torah, То есть они не могли рассмотреть в Торе доказательства воскресения из мертвых. Und sie konnten in der Torah and in the Torah they could not find a proof that there will be a resurrection from the dead. But Yeshua told them, wisst ihr denn nicht, Что Бог Don't есть you Бог know Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. dass Gott ist ein Gott, that God is the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob? Gott ist ein Gott der Lebenden. God is И я a читал God множество of the living комментариев на and это. not of the dead. Ich habe sehr viele Kommentatoren darüber gelesen. I read И many все commentaries используют about that, греческую форму глагола. Und alle legen dann die griechische Form des Verbes aus. and all interpret the Greek form of this verb, Dann ist der jetzt Gott von Abraham, Isaac und so Jakob. meaning Das heißt, he immer is noch now the God of Abraham, Isaac, of Jacob, meaning that they are still alive. aus über die Auferstehung aus den Toten. But it does not say anything concerning the resurrection from the dead. Бог Исаака и Бог Иакова. Aber was interessant ist, wenn But what is interesting, when the Torah is using this term, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, С тем, что Бог обещал им землю. es wird meistens in dem Zusammenhang verwendet, most often it is used in the context that God had promised the land to them, the land that is going to belong to them, sie noch nicht erhalten haben. the land that belongs to them, but which they had not yet received. And Yeshua is underlining in this way the resurrection from the dead. Доказательств воскресения из Торы. Das ist eine der This is bedeutendsten, der one stärksten of the Beweise most brilliant proofs of the resurrection. Еврейский метод интерпретации. Und Jeschua hat die jüdische Methode der Interpretation And verwendet. Yeshua used the Jewish way of interpretation. С каким-то концептом. Hat Worte verwendet, He used mit bestimmten words that are connected И with таким certain образом concepts. указывал на этот концепт. und hat auf diese Weise And in this way, he pointed Почему я to сейчас говорю о this воскресении из concept. мертвых? Warum rede ich jetzt von der Auferstehung? Why am I talking about the resurrection of the dead, or from the dead? Because this is the foundation of our faith. В первом послании к Коринфянам. Wenn wir Apostel Paulus When we read the Apostle Paul in 1 Corinthians, Вообще Евангелие. sagt, dass ohne der Auferstehung he says that without the resurrection of the dead, there is no gospel at all. Воскреснем, ohne dass wir auferstehen, Without us being resurrected, we have no hope. воскресение из мертвых верою
Without the resurrection of the dead, faith is dead. читаем эту Библию, если нет воскресения из мертвых. Umsonst versammeln wir uns hier und lesen die In Bibel. vain we would be gathering here reading the Bible if there would not be a resurrection from the dead. All our good deeds will not make any sense if there were no resurrection from the dead. Ни к чему. Unsere gute Lebensart, die Weise, die wir leben, wenn sie gut ist, Our good manner of living has no meaning if there is no resurrection from the dead. dann lasst uns doch tun, was wir wollen, Then let us do whatever we want, И все. weil wir dann sterben. because we are going to die and that's it. Но это не так. Switch off the light. But Воскресение it из is not мертвых like есть. that. Es gibt die Auferstehung There is the resurrection of the dead, und es gibt das Gericht. and there is Никто не может оправдаться. judgment after Wo death, keiner sich nach seinen Taten rechtfertigen kann. where nobody will be able to justify himself because of own works. But Yeshua is delivering us from this judgment, Und das ist das Wesentliche. and this is the important thing why Yeshua came, Gericht und der Strafe in order for us to be redeemed from before judgment and condemnation und wir können die Auferstehung or aus den punishment. Toten erwarten und uns And we can expect the resurrection of the dead, and we can rejoice that there will be something like that, and therefore live a just life. Имеет смысл. Faith, macht the Bible, is then making sense if there is a resurrection of the dead, and this exists, and we are going to live. которые на меня произвели очень сильное впечатление 2 недели тому назад. vor 2 Wochen 2 Ereignisse, die mich sehr beeindruckt 2 weeks ago, there were 2 incidents that did impress me quite a bit. They are connected with that. Es sind 2 Menschen gestorben, С которыми я 2 был people тем или иным died. образом связан в служении. mit denen ich so oder so verbunden war im 2 Dienst. people died who I was connected with through ministry. Einer von ihnen ist Alexander Selinar aus Kharkov. Когда-то, One is Alexander Serida from Einst Kharkov, im Jahre 1994. and once in 1994, Gott hat mich damals bewegt und noch einen anderen dazu, поехать в Харьков, God nach touched Kharkov zu fahren, me and another person in order to drive to Kharkov, dort eine Gemeinde anzufangen, in order to в то время trying во to всем start Советском Союзе with a congregation there. общины были только в Киеве. in der damaligen Zeit im ganzen In the time then, in the Gemeinde. whole Решили поехать в Soviet Union, there was only one Messianic congregation in Kiev, and we decided to go to Kharkov. Wie soll man dort And how to do that, how to start the ministry there, Мы we had договорились a с method. пастором какой-нибудь церкви, mit einem Pastor von einer Gemeinde, irgendeiner Gemeinde, который uns verabreden, We will arrange with one pastor from a congregation who might give us a place and maybe allows us to speak in his congregation or to use a room in the congregation, or to find there people who would like to serve with us together. So we arranged with a pastor from a big congregation. We arrived there. da etwas früher angekommen. We had arrived a bit earlier. This was already a miracle. мы зашли в зал. Wir sind dann in den Saal hineingekommen. So we entered into the room. Dunkel, It was dark, it was a gab kein Licht. big room, there was no light, and it was empty. Im Zentrum vom Saal saß ein Mensch. And in the center of this room, there was one person sitting. And we asked, "Are you the pastor?" "No," he said. Ist der Pastor da? "Is the pastor there?" Еще нет. "No, not yet." Естественно, рано еще. Es war noch zu früh. It was too early. Что ты здесь делаешь? Und wir fragten, was machst du hier? And we asked, "What are you doing here?" Er sagte, ich kam nach der Arbeit hier. And he said, "I came here after work." Чтобы там проповедовать. Und ich werde dann in irgendwelche Dörfer hinfahren und And dort predigen.
then I will travel into certain villages and I'm going to Но вообще я не uh, знаю, чего. preach there. But I came here in order to read the Bible. But actually, I don't Когда know мы, what когда I'm doing here. когда мы потом встретились с пастором, Als wir dann später den Pastor getroffen haben, When we then later met the pastor, ich kann mich nicht erinnern, worüber wir gesprochen I haben. cannot remember what we Ich kann mich talked nicht about an with den him. Pastor erinnern. I я don't уверен, even что он remember хороший человек. the pastor, and И с этой but I'm церковью что-то convinced потом he делали. is a Und good wir haben man. auch einiges mit dieser Kirche gemacht. And then we did actually some things Aber ich together kann mich überhaupt with nicht an this diese Begegnung mit dem Pastor congregation, erinnern. but I do not remember having met or meeting this pastor. It's out of my remembrance. Aber dieser It's Mensch, der completely in gone. diesem Saal But this person who sat in the middle of the room, kann ich mich erinnern, I can remember him weil wir unseren Dienst mit ihm begonnen haben. because we started our ministry together with him. Und er wurde zum Pastor der ersten messianischen Gemeinde. And he became the pastor of the first Messianic congregation in Kharkov. He was quite an impressive person. Not a Jew, he's not a Jew, Aber ein Riesenherz für die Juden. but he has a huge heart for the Jewish people, who love the Jewish people. Готов был пожертвовать всем. Er war bereit, für He die Juden was alles zu opfern. ready to sacrifice everything for the Jews. Силы. Zeit, Geld, Time, Kräfte. money, his Мы strength. то есть мы прислали ему поддержку даже финансовую. Wir haben ihn sogar finanziell unterstützt. We even supported him financially, and he passed it on towards the Jews. Человек, который Quite an impressive любил person. евреев, независимо ни от чего. Ein Mensch, der Juden geliebt hat, A person who loved the Jews, Несмотря not depending on nothing. в какой среде он жил. egal wo er aufgewachsen ist, No matter where he grew up, Feld er aufgewachsen ist. the environment he grew up, where he did live. Stellen Sie sich vor, er hat mich mal gefragt. Imagine, he once asked me, И мы идем he already had been in ministry, and we are walking around in Kiev. Mich erinnern, I can remember, heute, das war die as it Zentralstraße, would have been today, it was the main street in Kiev. er geht dort, er geht hier He's walking there, и он меня спрашивает. und er fragt mich, and he's asking me, sei nicht beleidigt. Но please, are not insulted or be not insulted, but I have a question. правда, что евреи используют Be not upset, not insulted. I have a question. Ist es wahr, dass die Is it Juden true das Blut von Säuglingen that dazu verwenden, the Jews are using the blood of babies in order to make matzah? Что, странно? ich habe gesagt, bist du komisch. And I asked him, are you mad? Было бы не Of course not. Das wäre keine koschere Matzah. This would not be a kosher matzah. кровь даже животных, не говоря уже о младенцах. Wir können kein Blutzucker von Tieren. We cannot even use the blood of an animal, let less blood from a child. Но нас This is обвиняют в этом impossible. столетии. Aber man wirft es uns vor seit Jahrhunderten. But we are accused of doing so for centuries. Beruhigt. And this did Но что меня quiet him. Aber was mich erschüttert hat, что But даже если what бы я ему really сказал shattered «да», me, dass sogar wenn ich мы ihm sagen würde, используем that их even if I would tell him, yes, we он are бы всё равно using продолжал любить this евреев. blood, würde die Juden trotzdem lieben. nevertheless, he would love the Jews. Voll. Impressive, quite impressive. Vor 2 Wochen ist er gestorben. 2 weeks ago, he died, he passed away. Bald nach seinem letzten Dienst, den er gemacht hat. Soon after his last service that he performed, he was in the congregation, he preached, Хотя у and него he были died определенные болезни, because of an infection. которым грипп был опасен. Er hatte schon einige Krankheiten, für die die Grippe gefährlich war. He already had certain sicknesses, Einfall. and this influenza was dangerous for him. And this is the first reason why I rejoice in the resurrection. Умерла женщина, And the second, 2 days after, Eine Frau ist gestorben, a woman Rita died. Ivenskis. Her name was Rita Ivenskis. Australien gelebt, She had been living in Australia. russischsprachige Jüdin. She is a Russian. She was a Russian-speaking Jewess. и к людям. Sie hat
she loved God in an incredible way, and she loved people as well. beeindruckende Evangelistin. She was an Всем говорила, impressive, написано, всем рассказывала even Ишу. Sie hat allen von Jeschua erzählt И о тех чудесах, которые он делал. und von den she Wundern. told И о том, как everybody он важен. about Yeshua and about the miracles he did and how important he is, and many И people куда came его to только Бог faith. не направлял. Gott hat sie in viele Ecken hingeschickt. And God sent her into Где мы many все вместе с corners, ним были, Sogar dort, wo wir gemeinsam gedient это haben. на Дальнем even to Востоке places where we Das war ministered im together. fernen Osten Russlands. And this was in the far east Nie of denken, dass Russia. Ton dahin verschlagen würde. I had never thought that it would ever, Sie kennen Sakhalin, I would ever get there. You know, Хабаровск, Sakhalin, Vladivostok, Khabas, Магадан. all these places. ganz, ganz entfernt. Я не думал, что это In the very, very far east. I never thought I ever will be there. потому что But она she convinced me to go there, из забытых евреев. Weil sie dort ihren Dienst begonnen hat. because there she had begun her ministry among the forgotten Jews in order to bring them to Yeshua. Я видел там евреев везде. And when I had arrived there, I met Jews everywhere. Welche Frage ich hatte. А ну не And you know which question I had? This question really tortured me. Sehe die Juden, was ich fragen möchte. I see the Jews, and what I want to ask them, Was machst du hier? what are you doing here? Почему ты все, почему ты здесь? Warum bist du hier? Why are you here? Но они там. Aber sie sind dort. И But Бог they are послал there. Риту, чтобы свидетельствовать. Und Gott hat Rita dahin geschickt. And God sent Rita there in order to testify to them, to give witness to them. И я видел, Places that I don't even know how to get there. и как люди, And I saw how she was speaking with these people and how these people just loved her. Und nicht umsonst war sie Pastor von einer And russischsprachigen messianischen Gemeinde in Australien. not in vain, she was the pastor of a Russian-speaking Jewish Messianic congregation in Australia. War die Hauptstadt von der jüdischen Autonomiegebiet. I remember Azerbaijan was the capital of a Jewish province in Russia. We rented a room for Purim. It was a large room, готовы рассказывать о Пуриме. Und wir waren da bereit, über Purim zu erzählen. and we were ready to speak about Purim, Jetzt fängt schon der Gottesdienst an. and the service had already begun. Und plötzlich kommen in den Saal Soldaten rein. Сидят And all of a sudden, soldiers are entering into the room. So here the Jews are sitting, and 200 soldiers are entering the room. So hat sich gefühlt. This is how he felt. Ничего плохого не делаем. Wir haben nichts Böses getan. We didn't do any evil. We are not doing any harm. Gehen in Uniform. So they are in uniform. So they enter and they sit down. Их руководство направило оккультуривать каким-то образом. Und zwar war es so, dass ihre Leitung, die And it Vorgesetzten, was that haben their diese Kulturveranstaltung commanders, they sent them to this cultural event, and they were to hear about Purim. Я проповедовал, also habe ich gepredigt. мы пели, So то есть I были preached. песни. Es gab Lieder, Был даже Пурим There шпиль. were songs we sang. There was even a Purim play. Солдат приняли And you know what? und viele von diesen Soldaten Jeschua angenommen. Many of these soldiers received Yeshua on this day because they heard the good news, the gospel. евреи тоже. Und die Juden sind auch zum Glauben gekommen. And Jews as well came to faith. Слава Бога за эту Риту, Und ich habe Gott gepriesen für And I praise God for Rita, on behalf of Rita, who had invested so much. из мессианской общины в Мелбурне, в Австралии. als unsere Freunde aus der messianischen Gemeinde aus Melbourne, aus Australien, Прислали мне имейл. When our friends from Australia, Melbourne, had sent me an email concerning Rita 2 weeks ago, there it was written Что Рита выступала на конференции. dass Rita auf einer Konferenz
that Rita И перед ней сидело appeared in человек, a перед ней сидело conference, человек 200. Und die 200 Leute saßen vor ihr. and around 200 people were sitting in front of her. It was a messianic conference. She was preaching. Über die Liebe Gottes gesprochen. She spoke about the love of God. Любила больше всего. Sie hat das gemacht, das getan, was sie am meisten liebte. She did what she loved the most. And while she was preaching, all of a sudden she said, Ich spüre, wie der Geist Gottes auf mir ist. I feel the Spirit of God being upon me. Я Hallelujah. чувствую, что я сейчас упаду. Ich merke, dass ich jetzt gleich umkippe. Она упала. I have the impression that I will soon fall down. Ihr Herz hat She aufgehört zu schlagen. fell down and her heart stopped beating. Konnte sie nicht mehr zum Leben wiederbringen. And it was not possible to Das waren ihre letzten Worte. bring her back to life. And these were her last words. Beeindruckender Mensch. A very impressive person. Beeindruckendes Ende von And an impressing end of this life here on earth. Das ist nicht das Ende, But this is not the end. Why? weil es die Auferstehung gibt. Because there is the resurrection. Отрывок из послания к евреям Ich möchte, из 11 главы. aus dem Brief, Hebräerbrief, And I would like to read from the epistle to the Hebrews from chapter 11, С 32 стиха по 40. vom Vers 32 bis 40. beginning in verse 32 till verse 40. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иефае, о Давиде, о Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили праведность, получали обещания, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не принявшие обещания, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в многих молотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все эти свидетельствованные вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. And what more shall I say, for time will fail me if I tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David, and Samuel, and the prophets, who by faith conquered kingdoms, performed acts of righteousness, obtained promises, shut the mouths of lions, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, from weakness were made strong, became mighty in war, put foreign armies to flight. Women received back their dead by resurrection, and others were tortured, not accepting their release, so that they might obtain a better resurrection. And others experienced mockings and scourgings, yes, also chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, they were tempted, they were put to death with the sword. They went about in sheepskins, in goatskins, being destitute, afflicted, ill-treated, men of whom the world was not worthy, wandering in deserts and mountains, and caves and holes in the ground. And all these, having gained approval through their faith, did not receive what was promised, because God had provided something better for us, so that apart from us they would not be made perfect.
Я здесь вижу нечто очень вдохновляющее. Ich sehe hier etwas, was mich Here sehr I see something which is encouraging me quite a bit. Abraham, Isaac, and Jacob, Sie warten auf mich und sie they are warten waiting for me and they are waiting for you. Самуил, Давид и Соломон. Samson, Samuel, Samson, David, Samuel, und Salomo, David, and Solomon, Моисей, Moses, Moses, все эти великие. all diese Großen, all these Исаия, great, Иеремия, Jeremia und Jesaja, Захария, and Даниил, Jeremiah, Isaiah, Zechariah, Daniel, тебя и меня. sie warten auf dich und mich. they are waiting for you and for me. Die Auferstehung wird es geben, Воскресение There will придет. be the die resurrection. Auferstehung kommt. The resurrection is Мне coming. жаль, что нету Александра Середы и Риты Ивенскис. Ich bin sehr traurig, ich finde es I'm schade, very dass sad, Alexander and I think it's a pity that Alexander and Vita are not there anymore. aber ich weiß, dass ich sie wieder treffen But I know that I'm going to meet them again. Sie warten auf mich, They're waiting for sie me. warten auf dich, They're waiting for you В свое время. zu seiner Zeit, at Возможно, не a сегодня. certain time. nicht heute. Надеюсь, Maybe not в твоем today. случае не сегодня. Ich hoffe, dass es nicht heute sein wird. I hope it will not be today, but sooner or later Werden wir ihnen begegnen. we will meet them. Сидеть с Авраамом, Исааком и Яковом. Wir werden gemeinsam mit Abraham, Together with Jakob, Abraham, Isaac, and Jacob, we will be sitting together. We will be with Moses, we will be with David, С Александром и с Ритой. wir werden mit Alexander, we will be with Alexander and with Rita. But the most important, we will be with Yeshua. wenn wir in diesem Leben mit ihm sind, Мы будем If we are together with him in this life, mit ihm immer sein. we will be with him forever. Ich preise Gott für seine And I Verheißung. praise God for his promises. Amen.